Hi friends, this is Vijay. Welcome to Competitor World. This is part 4 of the special session of English. Today we are going to discuss some of the most important questions on synonyms. I hope this is going to be very helpful for the upcoming exams. Thank you so much. So friends, before we begin, don't forget to like my channel, share it, subscribe it and press the bell icon for regular updates. Thank you so much. Let's start today's session. So the first question is in front of you. Okay, so you have to find out the synonym, that means the meaning of this word. Okay, so the first question is irrevocable. So what does it mean? Option A, change. Option B, done. Option C, unalterable. Option D, reversible. So what will be the answer here? So irrevocable means, okay, so that is irrevocable means, let me explain in Odia. So irrevocable माने कौन ना, which is not able to be changed. Okay, which is impossible to change, जोटा को चेंज करी हेबनी, जोटा को चेंज करी हेबनी ताको कहते irrevocable. Okay, so here ऑप्शन कौन अच्छी ना, ऑप्शन ए चेंज, ऑप्शन बी डन, ऑप्शन सी अनअल्टरेबल, ऑप्शन डी रिवर्सिबल. Okay, so here the answer will be option C. Okay, unalterable, चेंज करी हेबनी जोटा को सेटा कहते irrevocable. So move on to the next question, that is question 2. Okay, so add-on नो synonym कौन हेबो? ऑप्शन ए ट्रस्ट, ऑप्शन बी राइटर, ऑप्शन सी सस्पेक्ट, ऑप्शन डी that is beautify. So what will be the answer? Okay, so here the answer will be that is option C, beautify. Okay, so add-on माने कौन, जोटा को डेकोरेट करवा सजाइबा, एही क्षेत्र में आम add-on यूज करूँ. फॉर एग्जांपल the room was adorned, okay, with colorful lights, I can say. Okay, so what does it mean? To make something more attractive, ताको हमें कहू adorn. Okay, so here the answer will be option D, that is beautify. So move on to the next question, that is question number 3. Repose. Option A place, option B keep, option C rest, option D replace. So what will be the answer? So repose माने कौन? So repose माने होची a state of rest, or we can say that is tranquility. Okay, so state of rest. So here, so the answer should be that is option C, rest. Okay, so repose माने होची rest. Clear? So move on to the next question, that is question number 4. What does it mean commotion? Option A cheer, option B imbalance, option C disturbance, option D movement. So what will be the answer? Commotion. You must have heard this word commotion. Okay, so commotion माने जनरली आम जदि कहबा सेटा होची गोटे कोलाहल, कोलाहल ताको जोटे कोलाहल क्रिएट होची. Okay, so if I will take an example, I can say Ramo was disturbed by the commotion outside his room. Okay, so ता माने कौन होची ना, disturbance. Okay, so it is cheer हबनी, imbalance हबनी, movement हबनी. So answer will be disturbance. So commotion माने होची गोटे प्रकार कोलाहल, so answer will be disturbance. Okay, so move on to the next question, that is question number 5. What do we mean by nurture? Nurture माने कौन? You must have known this answer. So nurture माने कौन? Option A to encourage, option B to grow, option C to see, and option D to maintain. So what will be the answer here? Okay, answer कौन है? So if you take the meaning of nurture, so it means nourishment. Nourishment माने कौन? ना to care, to take care, to protect. Okay, so if I'll say an example, then you will get to understand. So if I'll say the parents nurture their children with love and care. Okay, ता माने कौन ना, से माने कौन करंती ना, पालन करंती, तांकर पिला मानको पालन करंती. So here the answer will be to grow. Okay, to grow माने भी take care, to take care. Okay, to protect. So nurture means option B, to grow. So move on to the next question, that is question number 6. What does it mean docile? So docile माने कौन? So option A submissive,
option B stubborn, option C strong, and option D that is changeable. Okay, so it answer kon habo? The answer will be that is option A submissive. Okay, so docile माने generally कौन ना docile माने होची जे कि कौन हुए ना who obeys the instruction, जे instruction को obey करे, कथा माने कि चले, कथा माने चलुथिबा व्यक्ति को आमे को कथा माने चलिबा को docile. Okay, so if I take an example, suppose the aggressive woman wanted a docile husband. Okay, the aggressive woman wanted a docile husband. Why? Who she could control and manipulate at her free will. Okay, जे कि ता निज इच्छा रे ताको कोन करि परिबो, ता हस्बैंड को कंट्रोल करि परिबो, सेइ बोले गोटे सबमिसिव बा डोसाइल हस्बैंड से चाहुथला द वुमन. ओके, सो हियर द आंसर विल बी दैट इज सबमिसिव. क्लियर? सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. फ्रुगल. फ्रुगल माने कोन? ऑप्शन ए इकोनॉमिकल, ऑप्शन बी माइजरली, ऑप्शन सी स्प्लेंडिड, एंड ऑप्शन डी दैट इज हंग्री. सो व्हाट इज द आंसर? Here the answer will be that is okay miserly. Okay, miserly means कौन ना who doesn't love to spend. Okay, ता माने होची अल्प बेजी, जे अल्प खर्च करे ताको हमें कहू फ्रुगल. We can say it in other words thrifty. Thrifty. So this also have the same meaning. Thrifty. Okay, so if you take an example, he lives a frugal life. ता माने कौन ना से गोटे अल्प व्ययी जीवन यापन कर माने अल्प खर्च से चली जाउछि. ओके, सो हियर फ्रुगल मीन्स miserly. Clear? So move on to the next question, that is question number 8. Motive. Okay, so what does it mean motive? Option A reason, option B occasion, option C intention, and option D that is preparation. So it answer कौन होगा? motive. You all know this answer. motive, मोर motive है. So मोर motive मु ये करिबी. motive means होची intention. Okay, so the answer will be option C, that is intention. Okay, so here motive means intention. So move on to the next question, ता कहते उद्देश्य. Move on to the next question, that is question number 9. Quas. Quas माने कौन? Option A question, option B please, option C reject, and option D that is slash. So quas means कौन? In general view quas means आमे को जोटा को आमे रिजेक्ट कर दबा, नाकच कर दबा. ओके, माने एराडिकेट कर दबा. ओके, सही क्षेत्र में quas यूज करू. So here option A question, option B please, option C reject, and option C. So here the answer will be option C reject. Okay, so quas means होची reject. If you take an example, scientists have not been able to quash the outbreak of corona. Okay, कोरोना आउटब्रेक को साइंटिस्ट मैंने एपर्यंत क्वास करने एबल होना बा खत्म माने शेष करने बा खत्म करदा एपर्यंत एबल होना. ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. Meticulous. So very good question. These questions which are discussed here, these have been asked in previous exams. Okay, so don't ignore it. So option A correct, option B clean, option C methodical, option D that is painstaking. So what will be the answer? Meticulous. Meticulous means so meticulous माने generally होची हमें को who is very careful. Okay, who is very much careful. So ताको हमें meticulous बोली कहता हूँ. Here meticulous means option D that is painstaking. So this also have the same meaning. आ माने भी सेया to have great care. Okay, so move on to the next question, that is question number 11. Acquaint. Acquaint माने कौन? Option A arouse, option B introduce, option C appoint, and option D acquire. So what will be the answer here? So acquaint माने कौन? Acquaint माने we generally use this word. I am not acquainted with this, you are not acquainted with this. Okay, so for example I am not acquainted with this topic. Okay, ता माने होची to make familiar, to make familiar. ओके, ता माने होची कोन ना परिचित कराइबा. ओके, सो ताको हमें acquaint बोली कहथाउ. हियर द आंसर विल बी दैट इज इंट्रोड्यूस. ओके, सो ये आंसर हबो इंट्रोड्यूस. So move on to the next question,
दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. सो सरप्टिशियसली ता माने कौन? सरप्टिशियसली माने कौन? So this is also very important question, and this question has been seen in many exams. Okay, option A calmly, option B secretly, option B C that is suggestively, and option D that is quietly. So what will be the answer? So just remember surreptitiously माने होची secretly. Okay, surreptitiously means होची secretly गुप्त भाव किछि करबा. Move on to the next question, that is question number 13. Adverse. Okay, what is the synonym of adverse? Option A negative, option B facilitating, option C decorative, and option D that is derogative. So what will be the answer? You all know this answer. Adverse. Adverse means we generally say आमे कौन कहू ना प्रतिकूल जिनस गोटे किसी नेगेटिव जिनस adverse effect. So एठी answer, what will be the answer? So the answer will be option A, that is negative. Okay, so adverse means होची negative. Move on to the next question, that is question number 14. So vacillate. Vacillate माने कौन? Option A waver, option B never, option C quiver, and option D that is queer. So what will be the answer? Answer कौन हेबो? So here एठी आंसर हेबो waver. Okay, so vacillate माने कौन? Vacillate माने होची विचलित हो जिबा, गोटे डिसाइड करि परिबेनी किछि कोन करिवि, एटा कोन vacillate. Okay, unable to decide, जोटा विषय विचलित हो जिबा. So if you will take an example, I vacillated between, suppose I say I vacillated between teaching and doing business. Okay, I can't decide. So here the answer will be option A waver. Move on to the next question, that is question number 15. Impeccable. So this is also a very good question. Impeccable माने कौन? Option A perfect, option B fair, option C faultless, and option D that is criminal. So what will be the answer here? So here the answer will be that is option C faultless. Okay, त्रुटि शून्य जार दोष नहीं, निर्दोष जोटा कहते सेटा कहते impeccable. Okay, so here the answer will be faultless. Impeccable माने होची faultless. Move on to the next question, that is question number 16. Impediment. Okay, impediment, this is also very important question. Option A clear, option B ailment, option C incapable, and option D that is obstruction. Okay, so impediment माने कौन? So impediment माने होची जोटा को बाधा देबा, किछ अटकाई देबा, सोटा impediment कहंती. So impediment माने from the option it is obvious or it is clear that the answer will be that is option D obstruction. Okay, we can say obstacle, we can say hindrance or obstacle. Okay, so impediment माने होची गोटे obstruction. Okay, so if you see the other meanings here, ailment माने होची गोटे असुस्थता. ओके, इलनेस जोटा कहती. आउ एटा इनकापेबल मान होची तो अयोग्य. क्लियर. सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17. प्रोग्नोसिस. दिस इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन. प्रोग्नोसिस माने कौन? ऑप्शन ए डायग्नोसिस, ऑप्शन बी फोरकास्ट, ऑप्शन सी प्रिफेस, एंड ऑप्शन डी दैट इज आइडेंटिटी. सो हियर द आंसर विल बी दैट इज फोरकास्ट. प्रोग्नोसिस माने कौन? जोटा को पूर्वानुमान करवा. ओके, जोटा पूर्वानुमान करवा, गोटे किसी जिनस को पूर्वानुमान करवा टू प्रेडिक्ट बिफोर. सो दैट इज कॉल्ड फोरकास्ट. ओके, प्रोग्नोसिस. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18. रापाटी. रापाटी माने कौन? ऑप्शन ए डिफ्यूज, ऑप्शन बी सेलिब्रेट, ऑप्शन सी क्विक विटी रिप्लाई, ऑप्शन डी दैट इज क्वेश्चन. सो ये आंसर कौन हम? रापाटी मीन्स, सो रापाटी मीन्स ऑप्शन सी क्विक विटी रिप्लाई. विटी माने चतुरतार सहित. सो क्विक माने तत्क्षणात चतुरतार सहित चतुरतापूर्वक उत्तर देवा. ओके, सेटा कहती रापाटी. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19. एक्सॉर्ट. एक्सॉर्ट माने कौन? ऑप्शन ए रिकमेंड, ऑप्शन बी कोएक्स,
ऑप्शन सी अर्ज एंड ऑप्शन डी दैट इज पुश सो ये आंसर कौन हम जनरली एक्सर्ट माने होची टू एनकरेज जोटा कहते एनकरेज करवा उद्बोधित करवा यही अर्थ में आम एक्सर्ट यूज करूँ ओके सो व्हाट विल बी द आंसर सो हियर द आंसर विल बी दैट इज ऑप्शन सी अर्ज ओके सो इफ विल टेक एन एग्जांपल देन आई कैन से आई एक्सर्टेड हिम टू वर्क हार्ड फॉर द एग्जाम ओके ताको एनकरेज कली कठिन अधिक परिश्रम करने एग्जाम ओके सो इफ विल सी द अदर मीनिंग्स ओके सो कोआक्स माने कौन कोआक्स माने होची हमें जनरली को परसुएड जोटा परसुएड माने प्रवर्ताइबा ओके कोआक्स माने होची परसुएड अर्ज माने कौन सो एक्सैक्ट मीन्स है अर्ज ओके ऑप्शन डी पुश मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन that is question number 19 and today's last question what does it mean lurid माने कौन ऑप्शन ए happy ऑप्शन बी abundant ऑप्शन सी bright and ऑप्शन डी that is shocking okay here the answer will be that is shocking ऑप्शन डी okay ऑप्शन डी that is shocking of answer lurid माने होची shocking clear so this was all about today's session so don't forget to like it share it and subscribe it if you find this channel helpful okay thank you so much for joining thanks a lot